la verdad. Jai Sachitana ayuda. Jai Sachitanan. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días in Dada's world, huh? All right, wonderful. Día del mundo de Dada. Yes, buenos días. Mundo de Dada. Buenos There días is del mundo. Lucas. Yes, There Lucas. is Lucas. Yes. Hey, Lucas, wonderful to see you, my friend. Where are you now? Jai? I'm in my house here in Argentina. Good, you're back now, huh? Yeah. We have to solve all these files now. Yeah. Files get solved by another energy called Vyavasthit. You be the blissful one. Yeah, but there is things that file one has to do, File 1 has to do, yes. Or file 1 has to do. Right now, this file has to be with you in satsang. So, Yeah. That is how it is. Whether there are certain, our work continues. My friend, we were thinking, we were all, with you and praying for you and giving best wishes for you and your dearest mom who is now with Dada at Mahavidikshetra. You see, this is how it is, and she has escaped all of this doership here in this world now. She's free from all of this. Right, Lucas? Yeah. For now, I understand it, but it's not that easy, This is what? You understand There what? it's not so easy. It's not so easy, There is still a lot of attachment. I mean, not that much, but I understand it. Like, I can be really separate from the Agnas. I can really see from, pure soul, but, the love of my mother is so deep, like, it's so hard to, it's, for now it's very hard. It's hard, in the small habits. That's the hardest part of, the grief is, everything, every day when she talks to me, like the physical contact, it's like, it's a little bit different now. It's like, I have to just to, be day by day and leave it to the other. I understand it, like, from the pure soul, but it's still, in the daily work, in the file 1 thing is not so easy. Well, yes, you and she had a very special relationship. You were always there for her, and so that makes it difficult for Lucas, you see, and in this awareness, this that love that you have shared with her, that is your special love, and that is between you and the two of you. Nobody can take that away. But it's this in at the same time, you are blissful in the awareness that she is really continues to remain a wonderful mom for you. So and I say something really really funny. Then we can translate this to the rest of the guy. Go on. Why don't you translate? Yes. Why don't you say first what Spanish? you want to say in Spanish to all of our dear friends, and then you can tell me. Okay. No, bueno, estábamos hablando con Dada con respecto a lo que es la relación mía y con mi mamá, que nada, le decía que uno lo entiende desde el punto de vista del alma pura, pero bueno, en los hábitos más chiquitos, en el contacto físico, en los detalles, en el estar presente, es un poco más difícil. Pero que bueno, con lo poderosa que era mi mamá, ya debía estar cagando a pedo a Dios o diciéndole, hace esto, hace lo otro. Así que yo lo entiendo muy bien cómo funciona la muerte. Yo ya tuve una muerte de mi papá cuando era más chico, entonces es una muerte bastante light,
dentro de lo terrible que es, o por lo menos como uno que lo entiende desde el alma pura, ¿no? Voy a decir light y tómelo con dos pinzas porque la verdad que es terrible. Bueno, cada uno ya habrá perdido a sus padres en sus momentos respectivos, pero yo soy un poco más joven y para mí todavía tengo un apego quizás un poco más grande, pero bueno. Do you want me to say in English to you? Yes. So yeah, I was saying to them like, because my mother was so powerful, you know, she did like many hundreds of courses like energy, Reiki. She's in with God, and she's telling him like, come on, do better things. You know, he's making him like rushing things to improve our spirituality, probably, you know, like, yeah. So yeah, it's you know, I think the heaviest part of this is the ideas. There are a few ideas which are quite heavy about life, like, you know, for example, like in my case, I lost my father too, so now I'm not alone. You know, I cannot say I'm alone because I have my brothers, but in some point in my mind there is this thought, like a heavy thought, like now you are alone, which is could be a bless, could be not, but it's still heavy, you know, like it's like I still have to learn how to, you know, like embrace it. That's one of many of them, but yeah, it's very recent, you know. She passed away just like 20 days ago. For me it's nothing, you know, but I really think I'm very, I don't know if I'm strong or she's doing a lot of things for me, because I should be worse. Definitely I should be worse without Dada, or yeah, I don't know. It's it's weird, very weird. Yeah. Well, you know, there's nothing higher than the knowledge that somebody that you loved so much is also a Mahatma. And being a Mahatma is not a temporary thing. Death is temporary. Mahatma is eternal, you see. So this is the thing, you know, you have a Mahatma mother, you know, and we all have had a lot of wonderful interactions with your mom in satsang, even when you were present in satsang or when you were away. You know, she was quite a lady, you know, a lot of energies and a lot of beautiful, you know, a deep desire, a deep understanding of this science of Dada and understanding everything. And, you know, she was absolutely convinced of the beauty of it, you know. And so that are materialized in your being there, you know, with her in Simandar city, and, you know, so a lot of wonderful times. The critical part, sorry, go on. You understand, right? So, you know. Yeah, I do. I really understand that our relationship was like beyond, I would say beyond normal relationships, because she was the one who, I know for you it's different, but I would say she made me be like how I am now. Like she taught me so many things, like how to deal with anger, like it's okay to like to say bad words if you are angry, you know, like to kick it, to fight, you know, to release, like to cry. She taught me so many things, like a mother is supposed to do, you know. Let me a moment, I will translate. Entonces, no, estamos hablando y le estoy diciendo que bueno, la relación que tenemos como madre e hijo fue muy distinta a una relación, vamos a decir, habitual, ¿no? Mi mamá fue una persona que siempre estuvo con Dios y siempre hizo cursos y siempre estuvo envuelta en la espiritualidad, y cuando murió mi papá, ella fue la que desde otro punto de vista no tan mundano nos enseñó a cómo lidiar con el enojo, nos llevaba, puedo decir, a mí y a mis hermanos a hacer meditación, hacer cursos, y que estaba bien si nos enojábamos, si estaba bien llorar, y que estaba bien el proceso natural de la muerte, ¿no? Como quien dice.
Y bueno, nada, eso por suerte es una bendición para mí. Yo soy muy afortunado de tener a mi mamá y bueno. Mm-hmm. Mm-hmm. See, you will have, after you take care of these files at home here in Argentina, will you be going back to New Zealand, or what are your plans? My plans, I want to. The thing now is my sister. She will be. She has a work visa in New Zealand for 3 years. My brother, he will stay here in Argentina, and I want to solve everything, like leave this the easiest possible, even if it's to sell or to rent. Leave it like clear, easy, simple. I don't really want to take care of this just because I know I'm going to fly. I want to keep learning about the world. My biggest plan will be to get the European passport because I have my Italian blood or this heresy. So yeah, but then maybe go to the States, go to India. I am like, You're a free bird. You're free. Yeah, exactly. Yeah, and it'll be, be in touch with Dimple Bhai. I will write to him and tell him, so you can be in touch with him. Okay. Yeah. Dimple, yes, he will help you. He'll guide you, especially in these relative matters. Okay. Yeah, that will be amazing because sometimes I have relatives, but they are not really close to me, and I'm quite like, not really attached to them. Just we were just like myself, my mother, my sister, and my mother, just the four of us, no more than that. So Yes. Yeah, they're files. There is a reason why Dada has given the name files. All of these files now you have to no, you have to allow them to settle with equanimity. You don't have to worry about taking care of the files. It's Lucas is already programmed to take care of those files. And your role is to make sure there is no kashais, that is all. No, nothing else. Everything else is done by scientific circumstantial evidence, you see. As days go by, everything will come to a resolution, you see. It will, even when you're asleep, it happens. So it will happen when you're walking around, you see. Yes. Well, we all wish you the very best here in this ongoing satsang with you, and also in your file clearances, Yeah. Thank you. Yes, Shuddha Bhagwan, and get a little bit more. You will have more time to get involved with. I know your heart is in Dada, so Dada will be with you. You see. Okay. And plan on coming to Simandhu city this year. In December. That will make a lot of difference. I will plan it. I will be probably close to New Zealand, so New Zealand to India is easier. Closer than Yes, quite close. Many Punjabs. Many Punjabis. Punjab people. Yeah, Many Punjabis. Yes, and yeah. And they know, I don't know whether you have access to them in Auckland, the Mahatmas, so, you can. I met them. Mahatmas in Auckland. Yes, good. So, Do you want me to talk later? Maybe, I don't know if it's okay for the rest of the guys to us to speak in English. I don't know if it's unfair or not. No. It's important. Yeah, just tell them in Spanish what's going on. Okay, sorry. Perdón que no pudimos tener. Bueno, estábamos hablando que bueno, me está dando las bendiciones y me está diciendo que en este momento lo más importante es resolver las cosas de ecuanimidad sin calláis, que bueno, el File One ya está programado para resolver todo, ¿no? De manera automática, pero que lo más importante es que, bueno, uno lo haga sin calláis.
y que bueno, nada, que él va a hablar con Dimpalbhai para ayudarme y que si puede ir a India. Y ahora estamos hablando de la gente que hay en Punjab, en Nueva Zelanda. Punjab es una región de India, al norte. Ellos son Sikh. Sikh is the religion? Sikh? Sikh is religion, and Punjab is a Yeah, just like it's a yeah, very big state just north of India or Gujarat, in near and west of Delhi. You see that is a big state where the majority of the people are Sikhs. You know, they believe and they follow the religion of Sikhism. You see, Sikh. Yeah, I learned a few words in Punjab. Oh, did you? Yeah, it's yeah, like Sasika, Kita, a Sat few Sri words. Akal, Sat Sri Akal, you know, that Vahe Guru, the Guru is great. You know, they believe a Yeah. lot in the Guru, and they believe now that their last Guru has passed away, so they now believe that the words of the Guru are the most important thing. So they worship the words of the Guru, you see. Guru Granth, they call it the Guru Granth, you see. And it's beautiful religion. It's a very beautiful. It's most, you know, there's a lot of Kabir in there. You know, a lot of Saint Kabir, as you know, Dada quotes Kabir quite a bit. You know, yeah. Yes, translate that a little bit. Yeah. Okay. Bueno, con respecto a los a Punjab, Punjab es una región al norte de la India. Ellos siguen la religión llamada Sikh. Son las personas que usan los turbantes. They are the only religion who use the turbans. Yeah. The only ones. Okay. Entonces son los únicos que usan estos turbantes. Ustedes van a ver los que tienen. Se protegen todo el cuero cabelludo porque no se les permite cortarse el pelo. Bueno, y Shuddha está diciendo que es una religión hermosa. Eso, ellos perdieron el gurú hace poco y creen fervientemente en lo que es la alabanza y creen mucho en la religión, y es muy, muy parecido. No sé si es tan parecido, pero es el estilo que tiene Dada. Yeah, I translate already. Yes. How old are you now, my friend? How old are you? 26. 26. So 5 years of Gnan already. Yes, 5 years of Gnan, 5 years, and with 5 Agnas. 5 Agnas, 5 years, you see, and yes, wonderful. And also, you're welcome. You know, remember, I will introduce you to those Germans. You're welcome to join my German satsang. You know, I'm with the Germans on a couple of afternoons in the month. You know, you'll meet all your German friends with whom you were in Palitana. Remember? Oh, yeah. Right. Yeah. Yes. Yeah. Yes. And you will meet some young ones who are your age, who have a goal, who are deeply involved in Dada, you know, who are very deeply involved in Dada. And they do not have any file distractions. You know what I mean by a file distraction. Yeah. What do I mean by a file distraction? We use it like a couple. Yeah, a lady. Yeah, okay. All right. Yeah. So yeah, translate that, and then we go to Dada, okay? Okay. Entonces, Shuddha me estaba diciendo que bueno, que me uniera al satsang alemán, que para los que estuvieron en India, que son alemanes que estuvieron en Palitana y en la ciudad sagrada, y que bueno, que hay gente muy joven también en el satsang alemán, y que ellos no tienen, vamos a decir, que están muy envueltos, o sea, están muy creyentes en esto, y que no tienen ningún, vamos a decir, pareja o distracción como para no estar ante toda la presencia. Así que eso. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Okay, Patricia. Now we'll start. I mean, it's good to welcome our dear Lucas back. And we today are going to be
we've had a few sessions of the Flawless Vision, so today we come back to our session on Vyavasthit and advanced understanding of Vyavasthit. We are in the 70th session, overall 70th session of the understanding of Vyavasthit, after which probably around, about the last 20 are on the Aptasutra understandings, you see, the advanced level Aptasutras. And I'll share that Aptasutra, share the Aptasutra, Dadavani, all right? Here we are. Okay, so, all right, Alicia? Patricia? Hola, Patricia, where are you? Yeah, you're muted, my dear. Sorry. Yeah. Vamos a comenzar con la sesión número 70 de Vyavasthit y vamos a ver los Aptasutras, que es el entendimiento profundo de Vyavasthit, del Dadavani. All right, so before we start, Lucas, I would like for you to sing the three mantra, please, or recite or three mantra. Yeah, sure. Okay. Give me a moment. Namo Vitaravai, Namo Arihantanam, Namo Setanam, Namo Ayareyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Savam Saunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanachano, Mangalanam cha Sabasim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchitanam, Namo Vitaravaya, Namo Arihantanam, Namo Setanam, Namo Ayareyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Sava Saunam, Eso Panchanamukaro, Savapava Panashano, Mangalanam cha Savesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchitanam, Namo Vitaravaya, Namo Arihantanam, Namo Setanam, Namo Ayareyanam, Namo Vasayanam, Namo Loye Sava
Saunam Esopanchanamukalu Savapavapanashanu Mangalanam cha savisim Paramam havai mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchitanand Jai Satchitanand Jai Satchitanand Jai Satchitanand. Jai Sachidan. Yay, I don't Sachitan. remember if I pray well. I haven't done it in a while. Sorry. Well, it's been going on inside forever, and so it came out very beautifully. Okay. Jai Satchitanand. Okay. All right, Lucas. So, all right. So I will share the screen now, and it's a Vyavasthit Aptavani Spanish in sutras. You see, VASS is, and this is, we are on page 47 now out of this 56 pages that we have to. We have been going very slowly and carefully, word by word, sentence by sentence, with the love of Dada. Bueno, estamos en la página número 26, que vamos a ver este sutra con todo el amor de Dada. And here we go. It says this Aptasutra is a combination of two Aptasutras, Aptasutra 34:29 and another one is 34:31. Not a single parmanu, subatomic particle of matter, of this world is outside of our five Agnas. Agnas, directives that preserve the awareness as the self, as capital Ama Pura. Aptasutra 3429. If just one of our Agnas is followed completely, it is possible for one to become ekavatari. Ek avatar. Ek means one more life remaining before absolute final liberation and going to the Siddha state. Then it depends on one. Thereafter, all of this, it depends on one's understanding. That is provided, what understanding? That is provided he gets his work done without the use of the intellect. Without the use of the intellect. Intellect is buddhi, and without the use of intellect means abudha. All right, let you read that, my dear. Yes. Ni un solo parmanu, partícula subatómica de materia de este mundo, está fuera de nuestras cinco Agnas, las directivas que preservan la consciencia como el ser. Aptasutra 3429. Si solo uno de nuestros Agnas es seguido completamente, es posible que uno se convierta en un ekavatari, un estado por el cual solo queda una vida más antes de la liberación final. Entonces, ello depende del propio entendimiento. Eso es provisto siempre que él haga su trabajo sin el uso del intelecto. Buddhi es intelecto y abudha es sin intelecto. Aptasutra 3431. Questioner, from what you are saying,
I understand that after you give Gnan, there is nothing to be done except to keep seeing the Prakriti that is dissolving. Keep seeing this Prakriti that is dissolving. Mi interlocutor, por lo que dice, entiendo que después de que usted da el Gnan, no hay nada que hacer excepto seguir viendo el Prakruti que se está disolviendo. Dadashri, keep seeing it, but now nothing has to be done. Nevertheless, there are all kinds of parts of the Prakriti. For example, if there was a water pipe and you were to stick your finger in water flowing out of a half-inch pipe, you see, you would be able to hold your finger there or withstand it. However, someone may have more karma that is discharging, like that of a 1.5-inch pipe. So his finger will be pushed away by the force of the water. If it gets pushed aside, that means his Prakriti did not reduce or decrease. The Prakriti still remains standing, but as the time passes, it will need to dissolve. Dadashri, sigue viéndolo, pero ahora no hay que hacer nada. Sin embargo, hay todo tipo de partes del Prakruti. Por ejemplo, si hubiera un grifo de agua y tú metieras el dedo en el agua que sale de una tubería de media pulgada, serías capaz de soportarlo. Sin embargo, alguien puede tener más karma, como el de una tubería de pulgada y media. Así que tu dedo sería empujado a un lado. Si es empujado a un lado, eso significa que su Prakruti no se reduce. El Prakruti sigue en pie y a medida que pasa el tiempo, tendrá que disolverse. Now, questioner, but when you give this Gnan, this attentive awareness or laksh, which you establish, and after establishing that attentive awareness, otherwise known as laksh or jagruti, only the Prakriti remains, right? Only the Prakriti remains. Pregunta, pero cuando da este Nan, esta conciencia atenta, Laksh, que usted establece, después de establecer esa conciencia atenta, solo queda el Prakruti, ¿cierto? Dadashri says, yes, nothing else is left at all. Dadashri dice, sí, no queda nada más. Questioner, now the Prakriti that remains, its nature is indeed such that it will naturally keep dissolving on its own. Pregunta, ahora bien, el Prakruti que permanece, su naturaleza, es tal que seguirá disolviéndose naturalmente por sí mismo. Dadashri, that's it. Now it keeps flowing. Now it keeps flowing. Dadashri dice, eso es, ahora sigue fluyendo. Questioner, now the support that you are giving us, that support you give us is of the 5 Agnas. Pregunta, ahora el apoyo que usted nos está dando, ese apoyo que usted da, son las 5 Agnas. Dadashri, the reason we give you the support of the 5 Agnas is so that now you will not be affected by effects from outside. Outside means the non-self, you see. Therefore, they are a protection, you see.
Dadashri dice, la razón por la que nosotros te damos el apoyo de las 5 Agnas es para que ahora no te afecten los efectos del exterior, el no ser. Por lo tanto, son una protección. Questioner. There is no one left internally that can now create any interference. Pregunta, ¿ya no queda nadie internamente que pueda crear alguna interferencia? Now that she says, yes, no one is left at all. Dadashri dice, sí, no queda nadie en absoluto. Questioner. And so that external interference do not arise for that, and he's continuing, and Dada says, so that clearance remains in the external, which is the non-self, called Gabi or, Patricia or Lucas, and the worldly interactions of Gabi, Patricia, Lucas, there are the 5 Agnas. Because why are the 5 Agnas there? Because wherever you look outside in the world, there will be nothing but kusang. Kusang is defined as that which takes one away from the self, the amapura. The reason these 5 Agnas exist are to protect you from the poison of kusang. Poison of kusang. Satsang is the opposite of kusang. Dice Dadashri, para que la liquidación continúe en lo externo, el no ser y la interacción mundana, están los 5 Agnas, porque donde quiera que mires al exterior en el mundo, no habrá nada más que kusang, que es lo que te aleja, lo que aleja a uno del ser. La razón por la que existen estos 5 Agnas es para proteger del veneno del kusang. Kusang es lo opuesto a satsang. Therefore, she says, therefore, discharge continues to happen on its own. But instead, one goes on to run something and then becomes the owner of that. And once he becomes the owner, he has to suffer a beating. When one sits in a train and then later goes to sleep, does it check to see how many wheels are turning or how many springs are making a squeaking noise? The fellow goes to sleep peacefully. Look at that. That is how this discharge is. This discharging of the karma effects from past life will continue to happen on its own. It will even continue when one is asleep. Even in sleep, your discharge continues. Por lo tanto, la descarga sigue ocurriendo por sí misma, pero en cambio, uno va a ejecutar algo y luego se convierte en el dueño de eso. Y una vez que se convierte en el dueño, tiene que sufrir un golpe. Cuando uno se sienta en un tren y luego se duerme, comprueba cuántas ruedas están girando o cuántos resortes hacen ruido. El tipo se duerme tranquilamente, mira, así que esta descarga continuará en efecto por sí sola, incluso continuará cuando uno esté dormido. Question. People's belief until now has been that nothing happens without doing something. Pregunta, la creencia de la gente hasta ahora ha sido que nada sucede sin hacer algo. Dadashri, yes, that is how it is. All the wrong beliefs that have entered,
they still do not budge. The dehadhyas, deh means body, and adhyas means it has become a practice to believe that I am this body, you see. Over and over again, you have been led to believe, and now it has become completely that way, that I am this body, conviction that I am this body, I am this body, this is my body. Now the dehadhyas is gone, but beliefs of dehadhyas do not leave. This is an important sentence. Tadashi dice, sí, así es. Todas las creencias erróneas que han entrado todavía no se mueven. El de Hadías, la fuerte convicción de que soy este cuerpo, se ha ido. Pero las creencias de Hadías no se van. Yeah. Yeah, I'm just checking on the Gujarati of this particular sentence. Hold on. This one here, Dehadhyas. Deha is the body, Adhyas is the studied practice. You see, let me just share this because this is important in chat. Okay, I'm going to write this down in chat. Deha is body, or otherwise known as also sharir. You know, like we say, Marcella was playing a while ago. Sharir chataye asharir bhave. Even though I have a body, sharir, deha, even though I have a body, my view towards this body is that I am not this body. Asharir. Asharir bhave vichre sarvagna tene vandan karon chu. You see, in other words, even though there is a body, you see, the view is there is no connection with this body, and to such a one I give my absolute surrender. You see. Acá esta palabra de ha es quiere decir cuerpo, y sharira es la visión de que yo no soy este cuerpo. Yo no soy este cuerpo. Es una palabra que es una palabra muy importante. Yeah, and then videha is videha. Videha means beyond the body. You see, beyond the body. You see, and we have the very famous word maha means great, and then videha means the great out of state, great state beyond the body. You see, all of these words are very scientific. You see, mahavide. You see, mahavide. Great vide. All right, mahavide. Thank you. Marcella is writing this down. Yes. Yeah. And then there is this deha. If you join the words deha and plus dehadhyas, and I'm taking more time into this because this is fundamental. Dehadhyas means the studied repetitive practice, which practice I am this body. You see, it's just, it's something that has become so over and over again. I am so Laura, I was so Gabi, I was so
I am this label. The body has a label, but you say, I am Gavia. I am Lucas. I am Lucas. You see, and so it Dehadyas. You see, Dehadyas is Deha Adhyas. You see, now Dadashri says this Dehadyas, this is gone, but the belief, but the belief of that which happened again and again. You see, entire lifetime we were saying, I am Carlos, I am Gonzalo, I am Alicia. You see, I am Christian. That has been so ingrained that belief takes a little. It doesn't move. It doesn't go away completely. You see, that happened. The belief is taking a little time. Is taking time. You see, taking time to go away. You understand? So this is a very important Yes. sentence. Deha and Dehadyas, and the belief of Dehadyas. Ahí está la palabra deja, que es el cuerpo, y después está vida, que es más allá del cuerpo, videja, más allá del cuerpo, maha, que es gran, y vidija, que es el gran estado más allá del cuerpo. Después, deja, días es el estudio de que yo soy el cuerpo. Vidada dice que por repetición de vida tras vida, decir, yo soy Damiano, yo soy Lucas, yo soy Patricia, esto es como que queda instalado. Es la creencia de lo que sucede una y otra vez, es esta repetición que no se va completamente porque se ha repetido durante largo tiempo. Now this is very, very critical in our science, because you see, Dadashri says the Dehadyas is gone. Dehadyas is an absolutely, strong conviction. In other words, it is absolute conviction that I am this body. That is gone. People of the world in Argentina or in America, they have Dehadyas, you see. I am this body. And that has been removed in the Gnan Vidhi, but still sometimes we end up behaving as Gabi or Shuddha or Patricia, you see, and that belief is the belief is still kind of trickling down to zero, you see. All right, in this Akram Vignan, you understand, everyone? Yes. Es muy importante esto, ¿no? Es muy importante esto que dice Dada de allá se fue con el Nan, esto de que yo soy este cuerpo. Pero en la creencia queda todavía la creencia. Y cuando esta creencia surge, la verdad que nos lleva a cero, nos lleva al estado cero, nos caemos. On the contrary, now Dada says, on the contrary, one sticks his finger in the yogurt and interferes. This is an important word coming up now, interferes. You told him at night, sleep all night, do not go to check on the yogurt. Yet he wakes up at 2 in the morning and thinks, well, let me take a quick look. Has it set a little or not? Then in the morning he discovers that the yogurt has not formed. Otherwise, that says, if you do not interfere, this is a science. It gives instant results. Remain only in the Agnas. Okay?
Por el contrario, I think you have to read yes, from. Okay. La creencia de la gente hasta ahora ha sido que nada sucede sin hacer algo, ¿no? Y si es así, todas las creencias erróneas que han entrado todavía no se mueven. El dejayas, la fuerte convicción de que yo soy este cuerpo, se ha ido, pero las creencias de dejayas no se van. Por el contrario, si uno mete el dedo en el yogur e interfiere, por la noche le dice, duerme toda la noche, no vayas a ver el yogur. Sin embargo, se despierta a las 2 de la mañana y piensa, déjame echar un vistazo rápido, a ver si se ha formado un poco o no. Luego por la mañana descubre que no se ha formado el yogur. Por lo demás, esto es una ciencia, da un resultado instantáneo y permanece solo en las Agnas. Permanece solo en las Agnas. This is in fact a science. Science cannot refrain from giving its effect. It keeps unfolding with naturalness, sahaj bhave, naturalness. Do you not have some experience of Vyavasthit? Dada is asking all of us. No, is your experience not such? Isn't your experience such that it unfolds with naturalness? Your Vyavasthit? Esto es de hecho una ciencia y la ciencia no puede abstenerse de dar su efecto. Se desarrolla con tanta naturalidad, Sahav Bhav. ¿No tienes alguna experiencia de Vyavasthit de tal manera que se desenvuelve con naturalidad? Questioner, yes, it unfolds. I do experience that it unfolds with naturalness. So Vyavasthit continues to do everything on that side. Smart man, asking the question, on that side, of the line of demarcation, not on the Amapura side. That has become established, Dada. Pregunta, si se despliega, si se despliega, yo experimento que se desarrolla con naturalidad, así que Vyavasthit sigue haciendo todo por ese lado. Eso se ha establecido. Dadashri, if Vyavasthit becomes established, and at the same time you follow the 5 Agnas, then things will continue to unfold with naturalness. Vyavasthit makes one fearless, completely fearless. It makes one free of worry, and this is a special Gnan of Vyavasthit. Therefore, in this current era, this special Gnan of our experience has been given to you. There, in this current era of Kali Yuga, this special Gnan of our experience of Vyavasthit has been given to you. Dadashri dice, sí, Vyavasthit se establece y al mismo tiempo sigues las 5 Agnas. Entonces las cosas continuarán desarrollándose con naturalidad. Vyavasthit hace que uno no tenga miedo, completamente sin miedo. Lo hace a uno libre de preocupaciones y este es un Gnan especial de Vyavasthit. Por lo tanto, en esta era actual, en esta era actual de Kali Yuga, este Gnan especial de nuestra experiencia te ha sido dado a ti. Okay, so there's one thing here. Just want to share this link here, which I'm sure you all have. But anyway, this, you see this
Está compartiendo un link, espera que todos lo tengamos. Yes, this is a beautiful Dadavani. We just read this. It's, just look at the words, absorb it, and we will take a break, and then we will return to kind of go deeper into some parts of it, you see. It's a big chapter that Dada opened up today. You can't finish it in one day's discussion, but at least we will go wherever we take a look at it, okay? So we'll be back in 10 minutes. Thank you so much. Thank you. Vamos a tomar 10 minutos de recreo y ahí está el link para que podamos volver a leer y volvemos y continuamos. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, dear. Thank you, Marcella. And thank you. Luqui, ¿estás ahí? ¿O te fuiste? No, no estoy acá. Hola, Estoy mi haciendo cosas amor. Qué hermoso verte. Estoy haciendo cosas Hermoso. de documentación, perdón. Sí, estoy contento Divino, la de verdad estar. que aparte te veía, ¿no? Hablar en inglés tan fluido, y me acordaba en Brasilia cuando yo me metía a la pileta y vos te quedabas con la aplicación del lorito aprendiendo inglés. Yo digo, ay, Dios mío, lo que es. Qué hermoso todo lo que vivimos. Qué hermoso. Bueno, ¿sabes que acá tenés una tía que te dio el Akram del corazón? Que te quiero mucho. Igualmente, sí. Y que siempre tenés una oreja que te pueda escuchar. Bueno, muchas gracias. Me gusta cómo tenés el pelo, me sorprendió, me gusta el luquete. Pasaste de cochuda a blanco. ¿Viste? Mirá. Me gusta. Me quedaron los pelos largos, pero ya está. Al natural. Pero te lo cortaste bastante cortito igual. Me lo había cortado rapado. Y ahora ya no me lo corté más. Y bueno, fue creciendo. Así que, bueno, acá estamos. Como estamos ahora, al natural. Sin tóxicos. Contame cómo andás vos, en dónde andás. Estoy acá en casa. Estoy en la casa de mi vieja. Y básicamente ahora haciendo papeles y más papeles y arreglando todas las cosas de ella. Sí. Día a día, porque Sí. sorprendentemente a veces soy bastante fuerte, entonces bien, lo puedo hacer bien, pero a veces tipo toco algo y ya automáticamente no puedo seguir. Es como, tengo ese, no es un altibajo, es como hay niveles, vamos a decir que tengo niveles desbloqueados y niveles bloqueados, ¿no? Como un jueguito, ¿no? Entonces, es así, mi amor. No, cuando no puedo le pido ayuda a mis hermanos, digo, sí. Sí, que si bien estamos separados, el relativo está, y los duelos hay que transitarlos, y es así. No, es un montón, hay que permitírselo también. No, sí, estoy de acuerdo, pero hay días que es un montón. No es que tipo, está bien el Akram. Entonces yo hablaba con la hermana de ayuda, porque yo normalmente hablo con la hermana de ayuda un montón. Ay, Patu, qué linda. Sí, hay días que es terrible, tipo, no es simplemente difícil, es terrible, entonces hay muchos momentos donde hay mucho vacío. Primero que nada, no tengo todo el tiempo ocupado como en Nueva Zelanda, entonces yo tengo mucho tiempo para hacer nada. Cuando vos tenés mucho tiempo para hacer nada, claro, es duro, porque uno viene a un ritmo distinto y acá tipo como que yo bajé 10.000 cambios. Primero que recién ahora estoy durmiendo, estaba sin dormir hace 22 días que no dormía. Sí, o sea, fue duro, fue durísimo, dormía 1 hora, a veces dormía 2 horas, o a veces ni dormía y tenía 4 días sin dormir así de gira. Entre el jet lag, la angustia, lo había que hacer, nada. Claro. Y ahora, recién ahora puedo dormir un poco, entonces, bueno, nada, eso buenísimo.
bien por mi cuerpo, pero sí, Obvio. qué sé yo, día a día y haciendo cositas de a poco, qué sé yo. A veces todo es mucho, a veces todo está bien. ¿Tenés un límite Me de dejo... tiempo para...? Sí. No, yo ¿Tenés un soy límite? un Si tenés un límite no, de no tengo tiempo para límite. volver o... No, Bien. yo puedo volver, o sea, sí tengo un límite, pero es un límite siempre que puedo, que es más porque yo quiero, no porque por la vida. O sea, yo quiero volver en octubre yo tengo que estar ahí porque Ah, quiero trabajar en algo que es en por- diciembre y necesito ah, aplicar a una visa. Pero no es que necesito volver, o sea, lo puedo evitar si bien. surge otra cosa, vamos a decir. Eh, pero, bueno, nada, eso, sí. Día a día, como quien dice. Está bien. ¿Vas a estar acá en octubre para la visita de Girish? No tengo ni idea, recién hoy hablé con Patricia hace unos días, hablé con Ceci, después Laura me mandó un mensaje, pero hay mucha gente que pido disculpas, pero no le respondí porque, bueno, imagínate, mi celular eran muchos mensajes y, tipo, honestamente no tenía ni ganas de responderlo y, con todo respeto, no creo que, tipo, ni siquiera los escuche solo porque tengo, no sé, 50 mensajes y que, no, o sea, esto es bastante... Puede ser bastante miedo lo que decir, pero no le puedo responder gracias, es como que bueno, está bien. ¿Viste? Es como medio raro responderle. No. Es como, sí. O No, sea, yo por eso entiendo todo no te el apoyo. mandé. No, entiendo el apoyo de las personas, yo Sí, haría lo mismo, seguro. pero si vos lo ves de mi lado es como, bueno, gracias, y tipo, nada, no puedo hacer mucho más que... Sí. Sí, es frío, pero es mi realidad, no si es No, que es la es verdad, es así. mi realidad. Tal cual. Tal cual. Bueno, Entonces, Girish va a venir 7, 8 y 9 acá a Buenos Aires. Así que si te sí, pinta quedarte hasta esa fecha, ok. Sería lindo que sí, estuvieras. Y si no, mm, bueno, nos verás por Zoom. ok. Sí, no, me estás tirando un montón, no sé, primero día a día, primero terminamos este mes y esta semana yo ya ni siquiera puedo pensar en tanto de quedarme. Sí, si me quedo voy a tener que empezar a hacer algo porque con todo el tiempo que tengo yo soy bastante culo inquieto y por más que tenga que hacer cosas, ¿viste? No, necesito hacer. Sí, Entonces, para mí, hoy en día el tiempo es muy preciado, ¿viste? Entonces, como para quedarme, no es no haciendo nada, pero, ¿entendés? Es como... pero te entiendo, sí. Uno necesita, aparte de lo que tiene que hacer, tener una ocupación para despejar un poco la Claro, sí, cabeza también. sí, bajar. Absolutamente. Pues sí, puede ser que viaje en Argentina, o sea, cosas hay para hacer, siempre hay cosas para hacer si uno quiere. Después tengo que ver Bien, cómo me siento yo y qué ganas tengo. obvio, Sí, es seguro. un montón, a veces es un montón y bueno, también tengo que ver con mis hermanos qué ellos quieren hacer, porque no soy yo solo. Son Obvio. todas cosas chiquitas que siempre, ¿viste? Es lo que pasa cuando pasa esto. Son muchas cosas que se resuelven con el tiempo, pero uno las quiere resolver prontamente, pero no puede. Pero la vida, Y lo sí, entiendo, pero cuando estás en este lugar, vamos a decir, en esta situación, con estas circunstancias y contexto, hay que, bueno, nada, lidiarlo día a día. No se puede apurar las cosas. Todo tiene que ir natural, lo entiendo, pero bueno, no. Cuando uno es súper energético, es el... sí, solo por hoy. Claro. Sí, trato de hacer día a día todo lo Ay, mejor posible el día a día. Así que bueno. Sí, seguro que un día nos bueno, juntemos, arreglemos algo y juntémonos con todos, así, cero drama. eh, pero bueno, hermoso. me gusta. Sería hermoso, pero bueno, manejalo vos, corazón. Sí. Sí, para mí lo más fácil es que ustedes hagan tipo, bueno, este día acá y yo voy, viste, como que así bien simple, ¿no? Bueno, Como, o incluso en mi nosotros, casa. sí, nosotros, viste, estamos tratando de volver a hacer, que cuando nos juntábamos una vez por mes en cada casa, ¿te Sí. acordás? Bueno, estamos Ok. tratando, sí, amor, estamos tratando de volver a tomar el ritmo.
Así que bueno, sería cuestión de ver. Sí, Bueno, mi quizás amor, igual no te si jodo son más muchos... porque si tenés que ir al No, baño a hacer o algo, no, antes que no, vuelva tranqui. Shuddha. No, está bien. No sé si todo eso sería un montón, pero quizás con menos personas. Sí. Pero bueno, sí, qué sé yo. Vamos viendo, Con quien día a vos día. quieras. Vos pegá, chiflá y listo. Y vemos. Sí. Lo que te Bueno, pinte y lo que te haga bien, nada más. sí. A veces, te lo digo así como comentario sin nadie, a veces como que, viste, es como que tenés que organizar para otra persona y en este momento, viste, es como que para mí me rompe las bolas, es como, no, yo no tengo ganas de organizar, tipo, haceme las cosas simples No, y yo voy, viste, como que... obvio, Pero obvio, En este igual, momento, seguro. a veces, tipo, realmente es tipo, por ejemplo, hay gente que dice, che, te quiero ver, bueno, arreglá vos un día, decime a qué hora y a dónde voy y yo voy. Hacelo como, siempre le digo lo mismo, hacelo como si vos tuvieses una cita con vos y yo voy. Claro, Hacemos lo que tal vos cual. quieras, pero yo no me quiero ocupar de organizar, yo Claro, no tengo... te preparo todo y te digo tal día, en tal hora y tal lugar, ya está. Sí, y que es re fácil, tipo, solo te tenés que organizar vos, yo me Claro, acoplo porque no tengo que hacer nada. Eh, perfecto. para mí eso es lo más fácil. Hoy, después sí, cuando esté un poco mejor, sí, ya puedo organizar y esas cosas, pero hoy no tengo ganas de moverme mucho, sí, es un montón todo. Pero bueno, voy bien, creo que estoy bastante bien para lo que es esto, que es terrible. sí. Hola, mi amor. Sí, bueno, qué lindo verte. Gracias. ¿Cómo fueron los Aparte te 3 años escuchaba decirle con a Shuddha que pandemia? tenía Perdón, 26 sí, decía. años. Digo, ay, Dios mío. Sí, Mahatma el, el- Poroto. sí, el tiempo pasa. Claro, el Mahatmita, tan grande en algunas cosas y uno sigue tan pequeño en otras, ¿no? Como que siempre necesitas el apapacho. Y yo siento que soy obviamente inmaduro en un montón de cosas, así que suena feo, pero no sé si con mi mamá o si mi mamá lo puede hacer, pero teniendo a mi mamá es un poco diferente, ¿no? Es como, quizás ella no sabe ni siquiera lo que le pregunte, pero bueno, Sí, quizás siendo dos cabezas piensa más que uno, ¿no? Eso es en la vida en general, ni siquiera en nada particular, pero seguro. bueno, ahora va a ser como tratar de, sí, obvio, quizás preguntarle a otra persona, pero viste que cuando no es tu familiar es como medio que tipo, te sentís medio random, ¿no? Como no es la misma confianza. Eh, pero bueno, qué sé yo. Yo creo que soy bastante fuerte y la verdad que creo que me abre un montón de cosas. Voy a estar bien, pero bueno, por el momento va a ser muy difícil. Este es un proceso natural de duelo, Lucas. Sí, Sí. tal cual. Y bueno, y te pasa lo que te pasa y bueno, cuida Luquitas, cuídalo. Sí. Es normal, así tuvieras 50 años y se va alguien que vos querés también, entendiendo todo, que somos almas, uno extraña, están los apegos. Mm, mm. Y los duelos es sano transitarlos, no evitarlos. No, al contrario, yo no lo quiero evitar. Totalmente. Yo quiero, es más, si es por mí me No, no. encantaría llorar todo el día, pero la verdad que no lo siento como llorar todo el día. Siento que, bueno, a veces en este momento tengo que hacer cosas, entonces como que tengo tiempo para estar triste, pero también no puedo dejar de no hacer algunas cosas que son importantes. Que yo, Está para aceptar que estás triste, pero ese acepto, estoy triste, me está pasando esto, ¿no? Como, viste que hay gente que evita el dolor, lo evita con alcohol, salida, lo que fuese, ¿no? Es como, bueno, me está pasando está pasando esto. Sí, a mí me Sí, gusta en mucho realidad es el hablarlo. escape, ¿no? Y normalmente uno nunca quiere estar, nadie quiere estar en el dolor todo el tiempo, ¿no? Como que es buenísimo, una vez que vos lo ves es buenísimo, pero hasta que llegas a verlo tenés que transitar todo lo anterior, ¿no? Es esa gota de entendimiento que hace la diferencia,
siempre, ¿no? Como que decís, como que venís, chucu, 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 me faltaba esto, y ahí es cuando vamos a decir, volvés, o te reabrís, o creces, o pónganle la palabra que ustedes quieran. Pero sí, es muy reciente, hasta que yo todavía estoy seguro que no caí del todo. Eh, les voy a contar algo que me pasó que quizás hasta llore, pero bueno, nada. Mi mejor amiga, tengo una mejor amiga que perdió al papá en pandemia. Y la madre hizo cumplió años la madre, ¿no? Y ella me invitó porque somos muy amigos y le digo, che, yo no sé si estoy para ir porque ellos tienen mucha familia, ¿viste? Son como 2 mesas de familia, ¿viste? Esta familia numerosa, como que son un montón. Y, y yo le digo, che, mirá, Flor, yo no sé si estoy para ir, me parece que va a ser un montón para mí. Y me dijo, bueno, como vos quieras, ¿viste? Le dije, y pensé por dentro, bueno, ¿qué hago? Tengo esta situación, sé que va a ser re difícil, pero quiero ver cómo me siento ante el cumpleaños de la madre de otra persona que yo ya no voy a tener. O sea, imagínate tipo cómo lo pensé, bien, es medio masoquista, pero quería ver realmente. No pude. Cuando empezó a cantar el feliz cumpleaños, automáticamente me tuve que ir, tipo, no sé, a las escaleras, y tipo, fue como, uy, es un montón. Y yo creo que eso va a ser una de las cosas más difíciles, ¿no? Como los hábitos en familia, ¿no? All right, so shall we resume now? Shall we continue? ¿Continuamos? Okay. All right, so we have been given some amazing two Aptasutras by Dada here. Dada never wrote any Aptasutras. These these words came out like everything comes out naturally. You see, Dada would speak so many different things, and then it was Mahatmas, especially very careful Mahatmas who were around Dada, who picked up these magnificent sentences, which later on turned out to be what they are called Aptasutras, you see, and then they were compiled together in a book, you see. So, Yes. mhm. Dada nunca escribió ninguna de todas estas palabras. Estas palabras salían maravillosamente y naturalmente, y eran los Mahatmas cercanos a él los que recogían sus palabras, las anotaban y después los compilaban en libros. Right, you see this. So when he says there is not a single, when he says that there is not a single subatomic particle that is outside of our five Agnas, you see, this is an amazing, amazing sentence, which really makes us kind of look at the beauty of the five Agnas for what it is, you see. Five Agnas encompass the entire universe of the relative world, The five Agnas, there's nothing that is not covered in the five Agnas, not a single subatomic particle of relative matter, Yeah. Yes. Dada dice, cuando dice no hay ni una sola partícula subatómica que esté fuera de los 5 Agnas. Y esta es la belleza de las 5 Agnas, que cubre absolutamente toda la materia en lo relativo. These Agnas are of not Gnani Purush Dadashri, although they came out through his medium. He says these Agnas are of Dada Bhagwan. You see, this the one, the absolute eternal one that is present within all and became manifest in Gnani Purush Dadashri in 1958. You see, opened up in 1958 in Dada, our Dada. You see?
Dada dice que estas Agnas no son las Agnas de Dada, son las Agnas de Dada Bhagwan que se manifestaron en él en el año 1958. And he says, I too remain in the five Agnas, and I'm teaching you, I'm pleading you, I am showing you how to follow them, and then later on be in the five Agnas, you see. Yes. Y también dice Dada que yo también estoy en las cinco Agnas, te enseño las cinco Agnas, te enseño cómo seguirlas y luego permanecer en las cinco Agnas. In his final definition of who he is, he says, what you see is not Dada Bhagwan. In fact, I am a Gnani Purush, you see. And if you want to know me further, then I am Gnan. Gnan is who I am, G capital N-A-N. And if you want to know further what it means, it's in five Agnas. I am the five Agnas. I am the five Agnas, you see. So you see what happens is that as he starts describing himself, slowly our Dadashri, as we know him, he disappears, you see. He disappears and it is replaced by the five Agnas, you see, as by the five Agnas is who Dada is, you see. Yes. Dice como descripción final, lo que ves no es a Dada Bhagwan, yo soy un Gnani Purush, y más allá yo soy el Gnan, yo soy las cinco Agnas. Y esta es la forma en que él se describe a sí mismo, como desapareciendo y siendo reemplazado. Él es las cinco Agnas. And not only that, he says, these five Agnas are above. These five Agnas are above this relative world of the other eternal elements, you see, matter, time, space, movement, motion, and inertia. This, in other words, the five Agnas transcend this relative world of subatomic particles and its interactions, you see. Five Agnas are above. The five Agnas is really the way to kind of come out of these interactions of subatomic particles, you see. Dada dice que las cinco Agnas están sobre todo el mundo relativo, están sobre la materia, el tiempo, el espacio, la inercia, el movimiento, está sobre todo lo relativo. ¿Cuál es la forma de salir de esta interacción? Que las cinco Agnas es la forma de salir de esta interacción de las subpartículas atómicas. Shuddha, can I make a little question about that? Yeah, yes, Christian. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. ¿La digo en inglés y tú la traduces o la digo en castellano? No, todo vos. Okay. Te entendés. Okay. Lo que quiero preguntar es un poco que si me puede clarificar el concepto entre Dadashri, Dada Bhagwan y Dada, porque a veces hay una tendencia que veo en cristiano para que me quede claro. Okay, the first question is about Gnan and Dadashri, Dada and Dada Bhagwan.
for which thing stands. I understand that Dada is our soul. Dada Bhagwan is our pure soul. I understand, and that's what I understand. And Dadashri, it stands for the manifestation of Dada Bhagwan in Ambalal Patel. That's it's the, or maybe I'm wrong. The Dadashri, Ambalal Patel is the Pudgal, is the physical Pudgal, you see, and then Dadashri is the Gnani Purush. The Gnani Purush means the one who has the capacity to interact with human beings and to deliver them from their bondage, to make them free from their dehadyas, to give them this real knowledge of the self as well as of the relative that which is in front under the influence of scientific circumstantial evidences. Dadashri therefore is the interactive one, the Gnani Purush. You see, he is the Gnani because he has got the Gnan, he has got the knowledge, you see. The knowledge that allows, and he is the middle one. He is and Dada Bhagwan is the absolute soul, completely manifest within Gnani Purush Dadashri, within A.M. Patel, who cannot speak, but whose absolute light continues to be available to Gnani Purush Dadashri so that he can share it with Christian or with Alicia or with Cecilia. You see what I mean? So Dadashri, Gnani Purush Dadashri is a medium of absolute Gnan. It's a medium by which this knowledge can be shared with the world, you see. He's the Gnani. You see, he is the one with this Gnan that has the capacity to liberate you from bondage, you from behadyas, you from the absolute conviction with the indelible conviction that I am Christian. Nobody can deliver you except this Gnani Purush, you see. So he's the middle one. But both the Gnani Purush and Dada Bhagwan, they have completely separated from the Pudgal, the non-self complex called Ambalal. A.M. Patel, therefore, is available for the world to see, and A.M. Patel has got a limited life, whereas Dadashri and Dada Bhagwan are eternal. The Gnani is eternal. ¿Lo traducís, Chris? Yo no soy capaz. No. Ok. A lo que Shuddha le responde a la pregunta de Christian diciéndole que Ambalal Patel es la parte física, es el Pudgal, que Dadashri es el Gnani Purush y es el que interactúa con todas las personas y que los libera, les da el real conocimiento del ser. Este gran, en él se manifestó, Dadashri, el Gnani Purush, se manifestó este absoluta conocimiento, alma pura, se manifestó en él, y él es Dada Bhagwan, el ser absoluto que se manifestó en Ambalal Patel, con la capacidad de poder liberar a las personas y darles el conocimiento. Pero Dada Bhagwan y Gnani Purush están separados de Ambalal Patel. So it is... by example, sorry, but
de lo que yo puedo entender, es que Dadashi sería como el prajna del Dada Bhagwan, que es el del medio. As I understand, Dadashi could be like the prajna of Dada Bhagwan, because you say it was the one in the middle. It's like our prajna. Yeah, right. Our prajna, this light of the self, the other name is prajna, you see. So, when we see this, so we see, for example, let me see you, everywhere the questioner is Christian, and Dadashri is actually the full prajna, the full and liberating force. In other words, he is the Gnan, you see. And how does the Gnan manifest? How does the Gnan interact in the world? Through the liberating energy. The energies are liberating. The energies that liberate are in these words. You see. It's not something that is going to die. These are eternal words. These are eternal words of the awakened one, you see, the awakened one. In that prajna is present within you and I too, Christian. When somebody says, Christian, stupido, get out from here, then the prajna says, he's innocent, he's flawless. It's, he's an Amapura. That Gnan, that same Gnan now is working inside you. We are putting words into it, but the Gnan is beyond these words, you see. This Gnan is these 5 Agnas. This Gnan is natural the 5 Agnas are natural in Gnani Purush Dadashri. For you and I, we have to apply them, you see. We have to apply them. And also, before the 5 Agnas, we were ignorant. Before the 5 Agnas, we were ignorant. So, there was I, Bhavo, Mangaldas. I is the Dada Bhagwan. Bhavo was ignorant, had no awareness. The Bhavo used to say, I am Christian. I am Christian. By God, I am Christian. And Mangaldas is the body of Christian. Eats, drinks, sleeps, moves about, laughs, etc., cries, etc. See? Now, that same ignorant Bhavo, the middle one, entered into Gnan, light, in the Gnan Vidi, and got disconnected and says, oh, Soyamapura, I'm Soyamapura, I'm pure soul. I am pure soul, you see. And that now the 5 Agnas is carrying him more and more, and he's becoming a Gnani Bhavo. And that Gnani Bhavo is called the mini Gnani Bhavo. And the Gnani Purush Dadashri is the full Gnani Bhavo. In other words, there is no element of ignorance in Gnani Purush Dadashri, you see. Ambalal Patel, he eats, drinks, sleeps, whatever he does, but the Gnani Bhavo is the one who interacts with us, you see. He in satsang, and when he is not interacting with us in satsang, he blends, he becomes who he really is, which is Dada Bhagwan. That's because that is what has happened to A.M. Patel. That was what happened. He just goes back into Dada Bhagwan, you see. And only when Christian comes and says, Jai Sachidanand Dada, may I do the Vidi at your feet? And so, then Dada Bhagwan continues to see and know, but the Gnani Bhavo now has to interact and does the Vidi and says, oh Dada Bhagwan, bless this soul from Chile, May, oh Dada Bhagwan, bless him. Oh Dada Bhagwan, bless him. See, like, see?
such a beautiful Gnani Bhavo that's growing within all of us. And ignorance is being removed day by day as we look at these Agnas, as we receive his words in perfection, you see. And we don't fight those words, we are receiving them, we are receiving them. Yeah. Sorry it was long, but I know you guys both are expert master translators. so that's good. Ok. Christian's ¿Dónde había question. terminado antes? Sorry. No, the Christian started with the Gnani, the middle one. The Prajna, yes. He asked for the Is Dadashri Prajna? Is Dadashri Prajna? Okay, yes. Entonces, si Dadashri era el Prajna, que es la parte del medio. Dada Bhagwan es esa completa energía liberadora que está en las palabras eternas, ¿no? Y es y está en la conciencia despierta. El prajna es la parte del medio del cuerpo y de la absoluta alma pura, y el del medio es el prajna, que esto surge cuando alguien viene y nos dice, nos insulta, y nosotros vemos que es que está sin faltas, que no tiene faltas, y lo vemos a través de las 5 Agnas. Y así trabaja en nosotros a través de las 5 Agnas de una forma muy natural. Y tenemos que aplicarla. Antes vivíamos en la ignorancia, creíamos que éramos este cuerpo, pero después del Gnan, de recibir la luz del Gnan, la luz y el conocimiento del Gnan, ahora sabemos que somos alma pura. Ahora, sabiendo que somos alma pura y con las 5 Agnas, somos mini Gnanis, ¿no? Los Gnanis del Bhavo, hasta que llegamos a la total conciencia. Y nosotros cuando nos juntamos en satsang, interactuamos desde el alma pura, y después estamos haciendo lo que hacen todas las personas, lo que se hace. Y Ambalal Patel es como decir, bueno, yo soy Cristian, y vas y le pedís a Dada Bhagwan si puedes hacer el Vidi, y Dada Bhagwan ve lo que mini Nani está haciendo, y le pide que lo bendiga en Chile, y lo ve como hace el Vidi, y así crecen las 5 Agnas, y recibimos todas sus bendiciones. Yeah, you see it's the same process that's going on in Gnani Purush Dadashri. Is that process for him was sudden explosion? Just a minute, huh? Just a minute. Hello, Patu. Patu, Jay Sachidan, can you call Nima because Nachina hu satsang machu, huh? Sorry about that. The difference between Gnani Purush Dadashri and us is that for him it was spontaneous and complete and total for all practical purposes. You see, he became absolutely separated with nothing left at all to connect him with I Am Patel. You see, not only that, he just jumped straight from 345 to 356 in that light, you see, that became his experience, you see.
Whereas for us, he begins, with us, he has to begin with, are you really Nicole? Are you really Paulina? Are you really Fabiana? You see, he has to pull us. He has to interact with love and with absolute energy. The energy is total in him. The Gnan is absolutely like the ocean, you see. And he has to be careful that he just gives it drop by drop, you see, until you're coming the Gnan Vidhi. Then he gives it to you completely. He gives the whole ocean in the 48 minutes to you, you see. El proceso del Gnani Purush Dadashri fue una explosión repentina. Fue la diferencia con todos nosotros. El Dada Bhagwan fue espontáneo, fue una separación sin nada para conectar con ahí en Patel. Él saltó de los 345 grados a los 356 y esa fue su experiencia. Para nosotros, que es la pregunta, ¿no? ¿Realmente crees que sos Paulina? ¿Realmente crees que sos Fabiana? Y es como un paso a paso, ¿no? Y interactuar con mucho amor. El Gnan es el océano. Y nos daban antes gota a gota. Ahora nos está dando absolutamente todo el océano. In his absolute karuna, absolute compassion, you see, for him, absolute confirmation of scientific circumstantial evidence, you see, and that knowledge, he begins, he sees the unfolding of how this can be given to Mahatma Chandrakant, the first one, and then, over the years, just more and more started coming, and now the dam burst, you see, now it's all over the world, you see. This essentially is through this 5 Agnas, because what he was left after he opened his eyes is, it is Vyavasthit, this is Vyavasthit. And he just could see the pure souls everywhere, absolute. He never could see anyone with any flaws. He saw the flawlessness of the world. He saw how ignorance was operating, you see. And, so there he is. He says, if you want to know who I am, don't try to hang on to him, Patel. Oh, where's my Dada? Where did he go? Where did he go away? Oh, Dada, where are you? I am the 5 Agnas, you see. If you want to know who I am, I'm the 5 Agnas. I will always be with you the moment you enter in any one of the 5 Agnas, you see. I'm there, you see. When he says not something that I am now eternally there inside you, sitting inside you as the 5 Agnas. You cannot drive me away. The only one you can drive away is the Pudgal of Christian. But you cannot drive me away. I'm now sitting inside you, I am sorry this has gone on in English, but yeah, go on. It's beautiful what you're saying. La absoluta compasión de Dada, ¿no? Y de que todo, el conocimiento de que ver que todo lo que se presenta son evidencias científicas circunstanciales, y él puede ver cómo se desarrolla todo esto en el primer Mahatma Chandrakant y cómo todo esto empezó a crecer alrededor de todo el mundo a través de las 5 Agnas, abrir los ojos y poder ver que todo lo que sucede es Vyavasthit, ver que todos son alma pura, ver que todas las personas son libres de faltas, y ver cuando la ignorancia sigue operando.
Y dice Dadashri que si quieres saber quién soy, no te agarres de Ambalal Patel. Yo soy las 5 Agnas, estoy allí y estoy sentado eternamente en tu corazón y nada de ahí me va a poder sacar. No puedes echarme de ahí. And you know, in this today, what we read today, my friends, what we read today is the exact direct way to become like him. You see, he is taking us so high here in these two Aptasutras. You see, he does not leave room for anything else. You see, he says, there is, do I understand that there is nothing to be done except to keep seeing the Prakriti that is dissolving? And he says, keep seeing it. You see, that's it. You see, he's giving us he wants to give that to us. He says, become like me. If you follow my 5 Agnas, you will become like me. You will become like me. Nothing will touch you in this world. Nothing absolutely will affect you in this world. Mm-hmm. Yes. Igual, para ser como es Dada, ¿no? Él nos lleva a un espacio tan elevado donde no hay nada que hacer son sus palabras, solo ver el Prakriti disolviéndose y así te vuelves como yo y nada te tocará y nada te afectará en este mundo. Mm-hmm. Mm-hmm. On July, in sometime the earlier satsang on Vyavasthit number 70 that we was done in about 3 weeks ago, 3 weeks ago, and we this particular satsang is previously followed by the exact understanding of the Prakriti versus Vyavasthit Shakti. You see, this non-self complex identify as Carlos or as Laura, as Patricia. This is so beautifully defined in the previous satsang, you see, the previous Aptasutra, you see. It's the Prakriti. The entire Prakriti, the ego, the scientific, the Vyavasthit Shakti, everything is beautifully explained in this Aptasutra, you see. And then now we go into this, even higher, because you see, in order to really go high, you have to understand this Prakriti, which people identify as Christian or as Lucas, or as Carlos, or as Patricia, you see. Yes. En julio tuvimos el satsang sobre Vyavasthit 3 semanas atrás y lo traemos para conectar, para tener un mayor entendimiento, un exacto entendimiento, el Prakriti, ¿no? Poder reconocer, ver, poder identificar el Prakriti. Y eso nos va a llevar a un nivel superior. Mm-hmm. Yeah, and you see this one here, just read this one, this last part, my dear. This is important. This is from last satsang. Okay, just read it. Yes, Ahora te has convertido en el alma pura. Ahora, ¿es esta vida mundana? La respuesta es que está bajo el gobierno de Vyavasthit. Tú debes ver eso, todo lo que está allí. Tú debes verlo todo. Por lo tanto, gradualmente, todo eso continuará naturalmente y tú serás capaz de permanecer como el conocedor y observador, Gnatadrashta. Es la conciencia aplicada, upayog, como el ser. Esto es todo lo que tratamos de decir. Ahora, si alguien se burla de ti, entonces resuélvelo con ecuanimidad.
No importa lo que alguien haga, haz tu trabajo resolviendo con ecuanimidad. Digamos que has salido y tu cerradura se ha roto y te han robado todo. Entonces, cuando vuelves y veas eso ahí, no deberías tener ningún efecto en ti. Es Vyavasthit. This is magnificent, absolutely magnificent. He is taking us very high, but you cannot say, oh, I will come to that state. You see, then, to come here, to come to this level that is in front of us, which our dear Patricia just read, this is the answer. This is the exact answer that we read today. You see, how can we come to the level where we are to continue to see what is happening, you see? Yes. Esto que acabamos de leer, que es magnífico y es para llegar al nivel más elevado. Este es el correcto entendimiento o respuesta de cómo llegar a este más elevado lugar, y es ver qué es lo que está sucediendo frente a nosotros. You see, and then, he recognizing for Dada, it has already happened in 1958. For us, it is not going to be an explosion. It is now our Purushartha, our progress as the self. Our own Purushartha comes in here now. Dada, put us in the train of moksha. In the lift, now our Purushartha is in the understanding. You see, now it depends on my understanding, and this understanding is not a Patricia or a Shuddha or a Laura, it is the understanding of the Gnani Pavo, the one who says, Soyamapura Dada. The one who does the Charan Vidis, the one who is in satsang, etc., the one who is following the 5 Agnas. That is the understanding, millions of hours worth of understanding of Christian through intellect is not going to do it. It is the one the one who is now the Gnani Bhava inside Christian, you see, has to understand this more. It's a U capital understanding here. Para Dada, este conocimiento, este progreso, esta explosión de iluminación sucedió en 1958. Y en nuestro progreso hacia el ser, Dada nos puso en el tren a moksha, y nosotros tenemos que, nuestro esfuerzo espiritual es poder poner, es tener el entendimiento del Gnani Bhavo, de que soy alma pura, de estar en las 5 Agnas, de estar en satsang, de ver a todas las personas libres de faltas, y no es algo que podamos lograrlo a través del intelecto, es el Gnani Bhavo el que tiene que entender. And in this understanding, in this you understanding, capital understanding, that is received by the one, this understanding is received by the one who sat in the Gnan Vidi with all the love and who recited Soyamapura, and all of those magnificent sentences of the Gnan Vidi. And now for that person, he needs to get his work done without the use of the intellect. Intellect is not at all required in the 5 Agnas, you see. When you are in the 5 Agnas, intellect, you are actually abudha. You see, in other words, your intellect cannot be used, because when you say Soyamapura, there is no intellect. When you say this is relative, there is no intellect. You're seeing it with the relative vision, you see. When you say Vyavasthit is in front of me, there is no intellect. When you see a file, there is no intellect, because the very word file means there is no intellect, you see. It is, and in satsang, everything is being received by the one in the middle who, the one who is the Amapura. Okay, so this is beautiful. This is really exact.
En este entendimiento es que es recibido por aquel que se sentó con mucho amor en el Nanvidi y repitió todas las palabras. Y es estar sin intelecto para las 5 Agnas, ¿no? Abud. Y poder ver que Vyavasthit es lo que está sucediendo frente a mí. Cuando alguien se presenta, es un file, y estar en satsang, el que recibe el satsang es recibido por el alma pura, no por el intelecto. Yeah, that's abud. This word abud. Abud means it means. It doesn't mean that you do not have intellect. The intellect will continue in this natural discharging world, the discharging intellect, which is ingrained inside each one of us in the antakaran, which is the inner complex called man, buddhi, chit, ahankar, the mind, intellect, chit and ego. That intellect is fine, you see. That is needed, to do anything. When you want to pick up a knife versus a spoon, that intellect is automatically there. This is a knife, this is a spoon, you see. That's not the problem. The intellect is the one who interferes. That intellect, that's wrong, that's not right, this is how it should be. That intellect is the interference, you see. Acá esa palabra abudha es sin intelecto. Es sin intelecto el entendimiento y la comprensión de las palabras de Dada, del Gnan. El intelecto no está mal, porque el intelecto se usa para recoger un cuchillo y no recoger una cuchara, pero es el intelecto que interfiere. Este es a lo que se refiere en este Aptasutra. Yeah, it's very beautifully given in the example of the yogurt. We all make yogurt at home. If you don't go buy it, just take a little yogurt and put it in some milk, stir it up. The milk has to be warm, and then you cover it and leave it in a warm place, you see, in the oven or wherever, and go to bed. That's it. Then nothing has to be done. In the same way, this life of ours was programmed exactly in the last life, and it is unfolding, giving the results, you see. In the morning, the yogurt will be there. You don't have to rush into, say, let me see what's going on. Let me, stick your finger in it, it's spoiled. In other words, it's not going to happen. You've just interfered and the results is now totally different, you see. This interference is a most important understanding in the Mahatmas now, you see. Otherwise, the river of our life flows naturally, you see. Everything gets accomplished. Everything gets done. Esto es como el hacer yogur, ¿no? Es calentar la leche, agregarle el yogur, dejarla en un lugar tapado, envuelto, calentito, y dejarlo hasta el día siguiente. Y así fue programada nuestra vida, y ahora da sus resultados. Y no hay que interferir, porque si interferís, si le pones el dedo al yogur, el yogur se va a arruinar. Entonces, no interferir es lo más importante, es fluir naturalmente. Yeah, you see this, Dadashri says one goes on to run something and then becomes the owner of it. You see this thing here, owner of that, and he takes a beating. In other words, to become the owner, to enter into the ownership of that which is already happening by saying, this is what I did, I am doing this,
I am running this, doing this activity is the reason why you then become, you have to suffer the fruits of it, you see. The activity of doing is not the problem. The ownership is the problem, you see. Correr detrás de algo y volverse el dueño de eso es lo que, y volverte el dueño de lo que has conseguido es lo que va a traer el sufrimiento o los golpes, ¿no? El hecho de pensar yo lo hice, yo lo tengo. Y entonces, en vez de mirarlo, de verlo que en realidad esto es un efecto, es algo, es un efecto. Y si tú crees que eres el dueño, vas a sufrir. O que lo hiciste, vas a sufrir. And the difference, Dadashri, in this satsang today is clearly making the difference between him and us in the sense that, Dada has cleared all his files in the last life. There is nothing left with reference to attachment or aversion for him. Whereas for us, there is this force of karma. He gives the classic example of the water pipe, small whole water pipe. You can keep your finger there. You can remain steady in, the force of the discharge. When there is a very heavy discharge, happening in life, some horrible things are happening or terrible things are happening, your finger will get pushed away. In other words, you will not be able to remain steady, you see, in the exactness of the understanding that this is happening to me, is that this is not happening to me, you will be shaken away from the Agnas, but by being in the Agnas, you'll be fine. But if you do not then reduce the Prakriti, in other words, the Prakriti still remains, if you do not dissolve it through the Agnas, then it will continue to bother you, the Prakriti. And so the combination of this last satsang and this satsangs are very important. They're complementary. They support each other, these two satsangs. Yes. Dada, la diferencia entre Dada y nosotros es que él limpió todos sus archivos con ecuanimidad, no quedó nada de apego ni nada de aversión. Para nosotros es la fuerza del karma, es el ejemplo que leímos antes sobre el tubo. Cuando el tubo es fino y pones el dedo, puedes mantenerte tranquilo y quieto ahí. Ahora, si el tubo es más grande, o sea que tu karma es mayor, no podrás mantenerte quieto, tranquilo ahí. No vas a poder estar claro con qué es lo que está sucediendo frente a ti. Entonces, cuando tú puedes mantenerte en las 5 Agnas, puedes ver cómo se disuelve el Prakruti. Yeah. Por eso la combinación del último satsang de Vyavasthit y el de hoy se complementan perfectamente para el entendimiento. Yeah, and how do you dissolve Prakriti? How do you allow the Prakriti to discharge naturally? 5 Agnas. 5 Agnas is the only way, you see. Even, it's because the force comes, what is missing is the force of the 5 Agnas. Against the force of the Prakriti, the 5 Agnas force becomes weak in some instances, and therefore, you get shaken up, but afterwards you say, oh, it was Vyavasthit. No, it's not his fault. It's not her fault. You see, it's just a file, just a file. It's all relative, and you become, so again the 5 Agnas return. This 5 Agnas is not something that you can, get away from now. This is who you are. You and I are Amapuras, and if you are and I are Amapuras, the 5 Agna is automatically there for us, you see. So Amapura, Soya Amapura is you're in Agna already. Already you are in Agna. Yeah?
Yes. ¿Cómo permitir que el Prakruti se descargue naturalmente, ¿no? Y es estar en conocimiento de las 5 Agnas, de que todo el mundo, que nadie tiene la falta, y en esos momentos difíciles, ¿no? Cuando hay descarga de karma. Y entonces, al estar al recordar, vienen las 5 Agnas, la visión impecable de las personas, vuelven y volvemos a la conciencia de que somos alma pura. Yeah, so these two examples of the half-inch water pipe versus the 1.5-inch water pipe, you see, is something that varies between different Mahatmas. You see, it depends upon what was cleared in the past versus what remains to be. It depends upon how much was filled in the tank before, you see. And then the other examples is the example, regardless of what was filled in, the other example is the yogurt example. And these two are amazing, simple examples. One of the force of karma and the other one of interference, you see. Yes. Estos dos ejemplos, el de los tubos, de la fuerza del karma, ¿no? Depende de qué se limpió en la vida pasada o cuánto se llenó. Independientemente, el otro ejemplo es el del yogur. Uno es la fuerza del karma, el de los tubos, y el otro es no interferir. Yes, and then the third one is to look at your own life, look at yourself in terms of, a person who is bothered, for instance, sitting in an old train, and it's not, say it's a second or a third class compartment where there is, every wheel is making noise and every spring is making noise and you can't sleep, saying you're angry and upset versus one other person who just goes to sleep, you see, listening to the music, you see, of this noise, you see. Both of them reach the destination, you see. Yes. Y después tercero, ¿no? Es como mírate a ti mismo. Es como lo que leímos antes, que alguien va en un tren, y va escuchando las ruedas y el ruido que hacen o los resortes cómo se mueven, y se enoja por ese ruido, por ese movimiento, y otros se duermen tranquilamente con ese movimiento y con ese ruido, ¿no? Y los dos están sentados en el mismo tren, al mismo destino, y van al mismo destino. Yes, so beautiful. There's so many examples Dada has given, but in today's satsang, these examples give us some give us exact clarity about about this 5 Agna role. The Agna role and the role of the Agnas in understanding Vyavasthit, you see. Agnas have a role in understanding Vyavasthit, you see. Dada nos dio tantos ejemplos tan hermosos, y en estos que vimos hoy nos da la exacta claridad sobre el rol de las Agnas en el entendimiento de Vyavasthit. Then you cannot try to accept and understand Vyavasthit if you do not see the Amapura of the other person, you see. You say this, and if you do not come into the Amapura, if you do not become the Amapura, be who you are, it's impossible for you to really understand or accept Vyavasthit in the exact manner, you see.
Si no puedes ver a la otra persona como alma pura, no vas a poder entender Vyavasthit. Y si no estás en alma pura, tampoco vas a poder entender Vyavasthit, ni ver el alma pura de la otra persona. Mm-hmm. And Dadashri talked about this word laksh today. He talked about this laksh versus awareness. Pratiti. Pratiti is the exact conviction that I am pure soul, and laksh is laksh, or the attentive awareness, to bring your conviction into attention, to bring your conviction and to make your conviction present is awareness, is the laksh. You see, in other words, you cannot keep Evsamapura in your pocket. You see, Soyamapura in your pocket. You have to use it, and that is the laksh, that is the attentive awareness. You don't have to apply the attention. Oh, I'm Amapura now, so let me apply now the light. The moment you say Soyamapura, or this one is pure soul, poor fellow, he's cheating or he's shouting because of his karma effects, then you are free. You are free, absolutely you're free. Wow. El lakshya es traer la convicción presente del ser, ¿no? Usar esta convicción. Pero tener la convicción adentro, ¿no? Como estar en esta convicción no nos va a ver que la otra persona, debido a su karma, grita o se enoja, y entonces ves que todo esto es Vyavasthit, terminas con el asunto, no interfieres. It's this conviction, any moment away from this conviction is a moment away from the attention, you see. And it says, it is 100% established within each one of us, my friends, and therefore it doesn't require any further energies. It is just automatic, you see, and it begins with this simple practice of seeing the pure souls, and it is with that therefore we come to the conclusion of our satsang today. This pure souls, I am pure soul, is natural, and this is who each one of us here is. Pure soul, Graham and Angelique, pure soul, Fabiana, pure soul, Shuddha Bhagwan, Patricia, each one, Luz, Laura, pure souls, you see, Yaya, Luz, Devdasi, Marcella, Gonzalo, pure souls, Monica, pure soul, Nicole, pure soul, you see, and Evangelina, Cecilia, Paulina, everyone, pure souls, Christian, this is natural. Shuddhatma Bhagwan. Comienzas a verte como alma pura, y entonces esto es natural. Y poder ver que cada uno de todos somos alma pura Grimm, Laura, Fabiana, Evangelina, Cecilia, Luz, Cristian. Y esto se vuelve natural, poder ver a todos como alma pura. One final note, there's a lot to discuss in what our dear Patricia read today, but there's another thing about Dada keeps coming back to Vignan. Vignan, science is that which happens automatically. In other words, if you are in the relative will happen. And if you are in the real happens, you see. So in Agna is a science. Agna is not something that
I'm going to do this and I'm going to do that. The moment you're in Agna, the science takes over, you see. The moment you're in Agna, the science takes over. You don't have to do anything. You're done. You don't have to do anything in the relative in the scientific circumstantial evidences, nor do you have to do anything here in the five Agnas, if you understand it, if you understand it in exactness. Vignan es la ciencia y es absolutamente natural. Agna es ciencia. Entonces, cuando algo sucede en la ciencia y estás en Agnas, la ciencia es como se hace cargo. Entonces no hay nada que hacer en lo relativo, y porque todas son evidencias científicas circunstanciales, y nada que hacer en lo real porque estamos en las cinco Agnas. Shuddhatma Bhagwan, highest Somos las cinco namaskars. Agnas. Yeah, highest namaskars to all of you from our dear Patricia and Marcella and Shuddha. Yeah. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Thank you, Shuddha. Thank Jai you, Satchidanand. Thank you very much. Thank you. Also, I think we pass this on to our dearest Dada within each one of us. Yeah, Jai Satchidanand. Yeah, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Yeah, good to see Guillermo and everyone else here. Okay, good. Yeah, Jai Satchidanand. Yes. Jai Satchidanand, Shuddha. Jai Satchidanand, Monica and everyone. Yes. Jai Satchidanand.